So in the actual results, application, for example, if it is open, we'll write application successfully opened. Successfully opened. We'll write that. So now, so if it is open, we'll write as in test results. So let us pass. So if you have any other comments, like for example, if the color of the window should increase, or the size of the window should increase, or if you want to increase the size of text present in the window. So if you want any extra functionalities, you can write it in the comment itself. Second one, TC underscore 002, second test case. Scenario is common, you no need write. So working on notepad, notepad editor. Next, description. Checking the functionality for displaying a text on the editor. Notepad ఏం చేయాలి, నేను ఏదో సంథింగ్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నాను దీంట్లోకి, రైట్? So first, before that, I'm going to check the functionality for displaying the text on the editor. Before displaying the text editor, ఏమవ్వాలి, మీరు ఎప్పుడైనా నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది ఏమవ్వాలి, ఇట్ షుడ్ బి ఎంప్టీగా ఉండాలి. ఎంప్టీ ఉంటేనే అప్పుడు మనం రాయగలం. సో ఫస్ట్ ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ వెదర్ ద ఎడిటర్ షుడ్ బి ఎంప్టీగా ఉంటేనే మనం వర్క్ చేయగలం అనమాట. So checking the functionality on editor for empty editor. So while clicking on notepad application empty editor is in active mode. So here I'm going to write, by using these steps, by using the test steps, the editor should be empty. ఎంప్టీగా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, సో అప్లికేషన్ ఈస్ ఇన్ ఎంప్టీ మోడ్, దాట్స్ ఆల్. సో ఇక్కడ దాని ప్రకారంగా we are going to write as a pass or fail, right? Now TC underscore 003, సేమ్ నో ఎడిటర్. ఈ ఎడిటర్లో ఏం చేస్తున్నాను, I want to write something text on the editor. So checking the functionality for displaying a text on the editor. ఏం చేస్తాను, ఈ ఎడిటర్ మీద సమ్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ మై ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏం చేస్తాము, సో సారీ టెస్ట్ స్టెప్స్ లో టైప్ something like manual testing on the editor of notepad లో మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అనే దాన్ని టైప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ మై టెస్ట్ స్టెప్స్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏం రాస్తాం, బై ఎంటరింగ్ బై టైపింగ్, మీరేం చేస్తారు, బై టైపింగ్ a text on the editor, it should appear. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, appear అయిన తర్వాత ఒకవేళ డిస్ప్లే అవుతుంది అనుకోండి. సో టెక్స్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ displayed on the editor of the notepad అయిందనుకోండి, మనం ఇక్కడ పాస్ అని రాస్తాం.
ఒకవేళ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు రాసినా కూడా ఎంటర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దాన్ని ఫెయిల్యూర్ కేస్ అని రాస్తామట. నెక్స్ట్ TC_test case 4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, ఐ వాంట్ టు చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ మినిమైజింగ్ విండో, మ్యాక్సిమైజ్ చేయటం, నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేయటం, అవి కూడా చెక్ చేద్దాం అనుకోండి. సో రైట్, చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ for minimizing notepad application. సో ఇప్పుడు ఈ విండో మనం మినిమైజ్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాము, ఈ విండో మినిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఆన్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకు ఒక దేర్ ఈస్ సింబల్ ఉంది కానీ we can't use any spell for that, right? So what we can do, by clicking on the underscore icon from the left hand side, on the right hand side, the window should minimize. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, so click on underscore icon on the window, right hand side on the window of the window. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, by using the test steps, the window should minimize. Window minimize అవ్వాలి. ఒకవేళ విండో మినిమైజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం ఏం రాస్తాం ఇక్కడ, ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్లో అప్లికేషన్ ఫెయిల్డ్ టు మినిమైజ్. సో మన టెస్ట్ రిజల్ట్స్ లో ఫెయిల్ అని రాస్తాం. సో ఎందువల్ల, దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ కూడా రాయాలి, ఎందువల్ల ఫెయిల్యూర్ అయింది. సో ఐకాన్ ఈజ్ ఇన్ డిజేబుల్డ్ మోడ్ లో ఉంది, అందుకే నేను ఐకాన్ క్లిక్ అవ్వట్లేదు అని రాస్తామట. నెక్స్ట్ TC_5 5th టెస్ట్ కేస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, మినిమైజ్ అయిపోయింది, మినిమైజ్ అవ్వలేదు, మరి కెన్ వి చెక్ మ్యాక్సిమైజ్? ఎస్, వీ కెన్ చెక్ ద మ్యాక్సిమైజ్. మినిమైజ్ వర్క్ కాకపోతే మ్యాక్సిమైజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ maximizing the notepad application. సో విండో మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు చూడండి, నా దగ్గర నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను, విండో నా దగ్గర లేదు, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునేది ఏం చేస్తాను, ఒకవేళ మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తే విండో అనేది ఇంకోటి ఇలాగే ఉందనుకోండి, మళ్ళీ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అంటే ఏమవ్వాలి, మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ రీస్టోర్ అవుతుందా, ఇలా జస్ట్ చూడండి ఐకాన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ఫంక్షనాలిటీ. సో ఫర్ దాట్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ యాజ్ click on square button. We can't write as, you can write square button on the right hand side of the window. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, by using the test steps, the window should restore or maximize, రైట్. సో ఇలా మనం రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఒకవేళ అయింది అనుకోండి, సో అప్లికేషన్ ఏం చేస్తాము, అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ మ్యాక్సిమైజ్ అని రాసేస్తాం. రిజల్ట్స్ లోకి వచ్చేకి ఏం రాస్తాము, రిజల్ట్ పాస్ అయిపోయింది. సో దెర్ ఈజ్ నో, పాస్ అయిన దానికి మనం ఏం మెన్షన్ చేయక్కల్లా, ఫెయిల్యూర్ అయిన దానికి మనం ఏది, దానికి సంబంధించిన నావిగేషన్స్ కానీ, లేకపోతే దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ, లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఏది దేని వల్ల ఫెయిల్యూర్ అయిందో, వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ మే బి మైనర్ ఆర్ మేజర్, వై ఇట్స్ బీన్ ఫెయిల్యూర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనర్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐకాన్ మీద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, విండో ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్ బట్ దేర్ ఈస్ ఏ spelling mistake on the icon. So we need to mention those things also. Okay. Now TC_006. Next, checking the functionality for closing window.
క్లోజింగ్ విండో క్లోజ్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? క్లిక్ ఆన్ క్రాస్ బటన్ icon on the notepad application. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? By using the test steps, the window should close. ఒకవేళ విండో క్లోజ్ అయింది అనుకోండి, సో మనం ఏం చేస్తాం? అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోజ్. So when you type pass. So this is how we are going to write a normal simple application. ఈ నార్మల్ అప్లికేషన్ కే ఇన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. మరి లాగిన్ విండో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి? If both are positive, if any one of this failure, if username is valid username, invalid password, valid username, invalid password, if both are invalid, so we need to write number of test cases. Every possibilities we need to mention everything in the test case itself. It may be a minor, chinna vaina parvaledu, but everything we need to mention that. Okay, so this is how we are going to write your small test case on window applications. Okay, this is how we are going to work on that. So once you write the test cases, now we are going to execute the test cases. Normally I showed you that. I will show them separately. One second. Now once you write your test cases, I need to execute them test cases. If I execute that, I find that 2 test cases has been failed, right? How many test cases have been failed? Only 1 or 2 test cases. So find only one test case, right? Something like this, for example, I failed this test case. What is ID name? TC004, right? No, TC004 or 5. Yeah, TC004 test case has been failed. Now for this TC004, I am going to prepare the reports. For that reports, these are all the contents present in this reports. Next, defect ID. So we need to mention which test case has been failed. I gave the sample, but I will tell you tomorrow. So we need to mention the test case ID here, which a test case failure ayindo daniki any defect, first defect kabatti df001 antam, ante ee test case ki ee first report tayar chestunnam. Okay, danni em antam ante traceability matrix antam, ante mapping of development stages to the testing issues is called as traceability matrix. Now name of the defect, the window application, web application. Description, ఏం చెక్ చేస్తున్నారు? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ we are going to check. దేని వల్ల ఫెయిల్యూర్ అయింది, దేనికి టెస్ట్ చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we already mentioned the description here. ఫెయిల్యూర్ అయిన డిస్క్రిప్షన్ ఏది? చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ మినిమైజింగ్ నోట్ప్యాడ్. దీనికే కదా ఫెయిల్యూర్ అయింది, దీనికే కదా. సో దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏముంది? చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ మినిమైజింగ్ నోట్ప్యాడ్ అప్లికేషన్. దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ కేస్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎస్, ఒకవేళ అది మేజర్, అది ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టిల్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ రిజాల్వ్, అంటే ఆ ఇష్యూ అనేది ఇంకా రిజాల్వ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దాన్ని ఎస్ అని పెట్టేసేసి దానికి స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తాం అన్నమాట. వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద స్క్రీన్ షాట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్, ఏవైతే డిస్క్రిప్షన్ మెన్షన్ చేస్తామో. నెక్స్ట్ దాంతోనే మనం ఏమేంటి ఫెయిల్యూర్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో, రిపోర్ట్స్ అంటే ఎలా వస్తుంది, దాని స్క్రీన్ షాట్స్, దానికి సంబంధించి డాక్యుమెంటేషన్, నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని అటాచ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో టెస్ట్ కేస్ ఫైల్, స్క్రీన్ షాట్, డిస్క్రిప్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ఎస్. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనర్ అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు వర్క్ ఆన్ దట్, సో వీ నీడ్ మెన్షన్ యాజ్ నో. ప్రయారిటీ హై, ఎందుకు హై? వితౌట్ ద మినిమైజింగ్ ఐ కాంట్ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ మాక్సిమైజ్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ high priority is minimize. Client wants to check the functionality high, ఏది? మినిమైజింగ్ విండో. అసలు మినిమైజ్ విండోనే వర్క్ అవునప్పుడు అది హై ప్రయారిటీ పెట్టుకోవచ్చు. సివియారిటీ ఏం పెడతాం? టెస్టర్ అనేవాడు who is going to mention the priority and severity. The priority will be done based on the client itself.
The client wants to check the minimize functionality. That's the first priority. But severity is we find the tester find that the minimize icon is not working. So that I'll make as high. High ఎప్పుడంటే client యొక్క requirement ఏది minimize functionality. ఆ మినిమైజ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వలేదు కాబట్టి సివియారిటీ టెస్ట్ అని పెడతాడు ఏమని హై అని పెడతాడు అనమాట సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రయారిటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లయింట్ ఈస్ ప్రయారిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెస్టర్ ఈస్ సివియారిటీ దట్ విల్ సీ ఇట్ అవుట్ లేటర్ ఓకే డిటెక్టెడ్ బై ఆన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డిటెక్ట్ దిస్ detected on which day to be detected reported to whom you are going to report reported on which date we are going to report next summary what is the failure case daniki negative impacts em unnai deni valla failure ayindi each and everything we need to mention on this summary attachments excel sheets sambandhinchindi మీ టెస్ట్ కేస్ రాసిన ఎక్సెల్ ఫైల్స్ నెక్స్ట్ మీ స్క్రీన్ షాట్స్ మీ డిస్క్రిప్షన్ దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు అటాచ్ ఇన్ దట్ కామెంట్స్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీస్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఆన్ దెమ్ సైజు విండో యొక్క సైజ్ పెంచాలి కలర్ ఆఫ్ ద విండో మార్చాలి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ విండోలో ఉన్న టెక్స్ట్ సైజ్ పెంచుకోవాలి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ది కామెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యువర్ రైటింగ్ ద డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇది మన రిపోర్ట్ okay this is up to this part we'll see the tomorrow how to write the test case for login window okay thank you all thank you Thank you, sir. thank you sir thank you